தீட்சை. சக்தி பாதமும் சக்தினி பாதமும் தீட்சை. உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த பந்த ஜீவனான பசுவை விடுவித்து விடும். பந்தமான துரோபாவமான டெல்யூஷன் மாயையை மயக்கத்தை இல்லாது செய்துவிடும். இது மொத்தமுமே நடக்கிறதுக்கான அடிப்படையாக செய்ய வேண்டியது உடலை தயார் செய்தல். உடலை தயார் செய்யுதல். தமிழ்லயே போயிட்டு இருந்தேன்னா சத்சங்கம் முடியாது. நேரம் விடியும் காலம் விடியாது. நேரம் செல்வது அறியாமல் ஆனந்த மயக்கத்தில் காலம் கழிப்பது சக்தி பாதமும் சக்தினி பாதம். அதாவது சத்சங்கத்துக்கு உட்கார்ந்துட்டீங்கன்னா நேரம் போறத பத்தி கவலையே படாம தெரியாம காலம் கழிந்து கொண்டிருக்குமானால் உங்களுக்கு சக்தி பாதமும் சக்தினி பாதமும் நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. சாமி, எனக்கு சக்தி பாதம் நடக்குதா சக்தினி பாதம் நடக்குதா நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? அப்பா, நேரம் போறது தெரியாம காலங்கழிஞ்சா எவ்வளவு நேரம் போகுதுன்றத பத்தி யோசனை கூட பண்ணாம உன்னால் ரசித்து ருசித்து இனித்து உயிர்த்து நேரம் கழிவது தெரியாது காலம் கழியுமானால் உனக்கு சக்தினி பாதமும் சக்தி பாதமும் நிகழ்கிறது என்று தெரிந்து கொள். நேரம் கழிகிறதே என்று நீ நினைப்பாயேயானால், உன் மனம் சஞ்சலப்படுமானால், வார்த்தைகளை வேண்டுமானால் நீ கேட்கலாம். நேரம் கழிகிறது என்கின்ற நினைப்பே இல்லாது காலம் கழியுமானால் ஆனந்த சக்தி பாதமும் சக்தினி பாதமும் குருவோடு நிகழ்கின்றது. மனமுறு தருணம் தலைவனாய் அழைக்க, மனமுறு தருணம் தலைவனாய் அழைக்க,
கருணையில் நித்யம் கருணையில் இறங்கினார். மனமொரு தருணம் தலைவனாய் அழைக்க கருணையில் நித்யம் கருணையில் இறங்கினார். அகமதன் இருளை க்ஷணமதில் கலைந்து மகதிட தியானமதை நித்யன் வழங்கினார். அகமதன் இருளை க்ஷணமதில் கலைந்து மகதிட தியானமதை நித்யன் வழங்கினார். பணிவோடு கனிவாய் அன்புடன் வணங்க நித்யாசன் நீ என அருளினார். பணிவோடு கனிவாய் அன்புடன் வணங்க நித்தனிந்தாசன் நீ என அருளினார். பிறவியின் உயர்ந்த பயனதை அடைய பரவசம் மிகுந்த நிலைக்கென்னை உயர்த்தினார். பிறவியின் உயர்ந்த பயனதை அடைய பரவசம் மிகுந்த நிலைக்கென்னை உயர்த்தினார். மனம் ஒரு தருணம் தலைவனாய் அழைக்க கருணையில் நித்யம் கருணையில் இறங்கினார். காலை அவன் காலடியினிலே கருத்துடன் மெதுவாகவே அமர்ந்து கண் விழித்திட ஐயா என்றே பணிவாய் அழைத்தேன். புத்தம் புது மலராய் மலர்ந்து சற்றே ஒரு புன்னகை புரிந்து பித்தன் புவி காத்திடும் நித்யானந்தா. விண்ணோர் மண்ணோர் தோழ் மீசன் நித்யாச்சலன் எனும் நேசன் பெருந்துயர் நீக்கிடும் நித்யானந்தா. மனமொரு தருணம் தலைவனாய் அழைக்க கருணையில் நித்யம் கருணையில் இறங்கினார். ஆழ்ந்து கேளுங்கள். தமிழாலே சத்தியங்களை சொல்லும் பொழுது ஏற்படும் ஞான வெட்கம் 3 நிலை. நீங்கள் இருக்கும் நிலை, நான் இருக்கும் நிலை வேறு வேறாய் இருக்கும் பொழுது நான் இதை சொல்ல முயற்சிக்கின்றேனே என்கின்ற ஒரு வெட்கம், நான் இருக்கின்ற நிலையையே கூட என்னால் வார்த்தைகளால் வடிக்க முடியவில்லையே என்கின்ற 2வது வெட்கம், நான் இருக்கும் நிலையை சொல்வதற்கு வார்த்தைகள் சிக்கவும் இல்லை, சிக்கப் போவதும் இல்லை என்கின்ற தெளிவினால் வரும் 3வது நிலை வெட்கம். மூவெட்கமும் கொண்டு வார்த்தைகளால் உணர்வை செதுக்கி வடித்து உங்களுக்கு அளிக்க இயலாது வாழ்க்கையாய் சக்திமயமாய் சத்தியத்தை சக்தியில் இருந்து வார்த்தையாய் செதுக்கி உங்களுக்கு அளிப்பதற்கு பதிலாய் சத்தியத்தை சக்தியாகவே உங்களுக்கு அளிப்பதுதான் சக்தி நீபாதம், சக்திபாதம் எனும் தீட்சை. உயிரோடு உயிர் உறவாடி அடைய வேண்டியதை
அடைந்து கொள்ளுதல். உயிரோடு உயிர் உறவு கொண்டு உயிர் பெற வேண்டியதை உயிரிடம் இருந்து பெற்று உயிர் பெற்றுக் கொள்ளலே. சக்தி பாதமும் சக்தி நீ பாதமும். உள்ளத்து ஒருவனை உள்ளுரு சோதியை உள்ளம் விட்டு ஓரடி நீங்கா ஒருவனை உள்ளமும் தானும் உடனே இருக்கினும் உள்ளம் அவனை உருவு அறியாதே. ஆழ்ந்து கேளுங்கள். உள்ளத்து ஒருவனை உள்ளுரு சோதியை உள்ளம் விட்டு ஓரடி நீங்கா ஒருவனை உள்ளமும் தானும் உடனே இருக்கினும் உள்ளம் அவனை உருவு அறியாதே. பிரபாவத்தை பற்றி, டெல்யூஷனை பற்றி திருமூலப் பெருந்தகை 431வது பாடலாக சொல்லுகின்றார். இவைகளை பாடல்னு சொல்வது கூட அவ்வளவு பொருந்தாதுன்னு நினைக்கிறேன். பரமசிவ பரம்பொருள் நடராஜ பெருமான் தமிழை தன் உடலில் நனைத்து செய்த ஆடல்தான் இந்த வரிகள். பெருமான் சித் சக்தியாக ஆனந்தத்தை உடலில் நனைத்து செய்கின்ற ஆட்டம் ஆனந்த தாண்டவம். அதுபோல தமிழை தன் உடலில் நனைத்துக் கொண்டு செய்த ஆனந்த தாண்டவம் ஆடல் இந்த பாடல்கள். சத்தியத்தை சாத்தியமாக்குவதற்காக தமிழை தன் திருமேனியில் பால் வெண்ணீராய் பூசி அவர் செய்த பரத தாண்டவம் ஆடல் இந்த பாடல். இது கவிதை அல்ல, அகவிதை. இதை உள்ளே செலுத்தி தியானிப்பீர்களேயானால் உள்ளுள் பரமசிவனே விளைந்தெழுவான். பரமசிவனே உள்ளுள் விளைந்திட, உள்ளுள் மலர்ந்திட அவன் விதைக்கும் அகவிதை இந்த கவிதை. அவன் தமிழை பூசிக்கொண்டு செய்யும் ஆனந்த தாண்டவம் ஆடல் இந்த பாடல். உள்ளத்து ஒருவனை உள்ளுரு சோதியை உள்ளம் விட்டு ஓரடி நீங்கா ஒருவனை உள்ளமும் தானும் உடனே இருக்கினும் உள்ளம் அவனை உருவு அறியாதே. ஆஹா, அதாவது உள்ளத்து ஒருவனை உரு சோதியை உங்களுடைய உள்ளுக்கு உள்ளே ஏகமாய் இருப்பவன் சோதியாய் அப்படின்னா இருப்பின் மூலமாய் ஒளியாய் விழிப்பாய் ஸ்வயம் பிரகாசமாய்
இருப்பவன். அவனை நீங்கள் நினைக்க இயலாது, அவனால்தான் நீங்கள் எல்லாவற்றையும் நினைக்க இயலும். எதனால் நீங்கள் எல்லாவற்றையும் நினைக்கின்றீர்களோ அதுவே உங்கள் உள்ளிருக்கும் சோதி அருணாச்சலம். Cognizing. Arunachala can be only cognized, not remembered. ஸ்மரணிக்க முடியும், நினைக்க இயலாது. உள்ள இயலும், நினைக்க ஒண்ணாது. உள்ளல் சத்தியம், எண்ணல் சத்தியம் அல்ல. எதனால் எண்ணம் சத்தியமோ அதுவே உள்ளம். அந்த உள்ளல்னா காக்னைசிங், எண்ணம்னா நினைப்பது. எதனால் நினைப்பு உங்களுக்குள் நிகழ்கின்றதோ அது உரு சோதி. உள்ளம் விட்டு ஓரடி நீங்கா ஒருவனை, உங்களுடைய உள்ளத்தை விட்டு ஒரு விலகுவதில்லை. கனவு காலத்திலும், தூக்க காலத்திலும், மரண காலத்திலும், எக்காலத்திலும் உங்களுடைய இருப்பை விட்டு விலகாத நீங்காத ஒருவனை, அது நமக்குள்ளே உள்ளமும் தானும் உடனே இருக்கினும், உங்களுடைய நான் அப்படிங்கிற கான்ஷியஸ் சாவரனிட்டியும் பரம்பொருள் பரமசிவ பரம்பொருள் பதியும் உடனேயே இருந்தாலும் கூட உள்ளம் அவனை உருவு அறியாதே. எத்தனை ஆண்டுகள் என் கூடையே இருந்தீங்கன்னா கூட ஒரு சூழ்நிலையில எப்படி நான் முடிவெடுப்பேன்னு யாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாது. நீங்க மிக பெரும் தவறுன்னு நினைக்கிற ஒரு சூழ்நிலையை ரொம்ப எளிமையா சிம்பிளா தீர்த்துருவேன். ரொம்ப சின்ன தப்புன்னு நீங்க நினைக்கிற சூழ்நிலையை ரொம்ப ஆழ்ந்து புரிய வைப்பேன். நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. யார்கிட்ட இருந்து எதுவுமே எதிர்பார்க்க மாட்டேன். ஆனா கமிட் பண்ணாங்கன்னா அந்த இன்டெகிரிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணணும்னு எதிர்பார்ப்பேன். யாரிடமிருந்தும் எதையும் எதிர்பார்க்காத, ஆனா கமிட் பண்ணா, ஏன்னா அந்த கமிட்மெண்ட்ஸை வச்சு உங்களுடைய கமிட்மெண்ட்ஸ் உங்களெல்லோருக்கும் உபயோகமாகின்ற பல விஷயங்களை தைத்திருக்கின்றேன். எப்படி பல இலைகளை வைத்து ஈர்க்குகளை போட்டு தையல் இலை செய்கின்றார்களோ அது மாதிரி உங்கள் எல்லோருடைய கமிட்மெண்ட்ஸை வச்சு தைத்துத்தான் இந்த கைலாசத்தை ஈகோ சிஸ்டத்தை உருவாக்குறேன். நானா எதிர்பார்ப்பது கிடையாது. கமிட் பண்ணா அவர்களை வைத்து தைத்து தையல் இலையாகத்தான் இந்த கைலாசத்தை உருவாக்குறேன். அப்ப கமிட்மெண்ட்டை ஹானர் பண்ணீங்கன்னா தான் நீங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நல்லது செஞ்சுக்கிற இந்த கைலாய கப்பல் இனிமையா போகும். நானா தானே கமிட் பண்ணேன், இப்ப நான் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னா முடியாது. கமிட் பண்ணாம இருந்தா தப்பு இல்லை, செஞ்சா நடத்தணும்னு எதிர்பார்ப்பேன். பல நேரங்களில் நான் இயங்கும் தர்மம் உங்களுக்கு புரிவதில்லை. நான் இயங்கும் தர்மம் உங்களுக்கு புரிந்தால் உங்களுக்குள் இருக்கும் பரமசிவ பரம்பொருள் இயங்கும் தர்மம் உங்களுக்கு புரிந்துவிடும். அதனால உங்களுக்கு உள்ளே இருக்கின்ற பரம்பொருள் உருவு உங்களுக்கு புரிந்துவிடும்.
அவர் உள்ளேயே இருந்தாலும் அவர் இயங்கும் தர்மம் புரியாது போவதற்கு காரணம், நீங்க ஒரு தர்மத்துல இயங்குறீங்க, அவர் இயங்குகின்ற பிரபஞ்ச தர்மத்தை புரிந்து கொள்ள கூட முயற்சி செய்யாமல் இருக்கின்றீர்கள். நீங்க சமூகம் உங்களுக்கு கொடுத்த சில அறிவு, வார்த்தை இவைகளை வைத்துக் கொண்டு விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். யாரோடு உங்களை ஒப்பிடுகிறீர்களோ, யாரைப் பற்றி நீங்கள் சிந்திக்கிறீர்களோ, அவர்களாகவே அவர்களைப் போல மாறுகின்றீர்கள். பரமசிவனைப் பற்றி மாத்திரம் சிந்தித்து அவர் இயங்கும் தர்மத்தை மாத்திரம் புரிந்து கொண்டு பிரபஞ்சப் பேரியக்க தர்மத்தை உள்வாங்கத் துவங்கினீர்களானால் அவர் உருவு புரியும், அவர் இருப்பு அமையும், அவர் பதம் கிடைக்கும், அவர் சக்தி மல பசுவுக்கும் பாசத்திற்கும் வந்த அனாதித்தன்மை பதிக்கு இருக்கின்ற சத்குணங்களினால், பல்வேறு சத்குணங்களின் காரணங்களினால் வந்த அனாதித்தன்மையைப் போல அல்ல, பசுவுக்கும் பாசத்திற்கும் இருக்கின்ற அனாதித்தன்மை சில சில சிறுகுணங்களால் வந்த அனாதித்தன்மை. அனாதித்தன்மை வேண்டுமானால் பதிக்கு இருப்பது போல் இருக்கலாம், ஆனால் அனாதித்தன்மைக்கான காரணங்கள் பதிக்கு இருப்பது போன்றது அல்ல. பதியினுடைய பிரபஞ்ச பேரியக்க தர்மம், அதனுடைய சத்குணங்களை உள்வாங்குவீர்களானால் பதி அளிக்கும் சக்திபாத சக்தினீபாதத்தினால் பசு பாசத்திருந்து விடுபட்டு பாசம் இலாது, பசுவும் தன் பசுத்தன்மையை இழந்து இரண்டும் இணைந்து பதிக்குள் நிறைந்து போகும். இதுவே சிவசாயுச்சியம். I'll shift it to English now. I'll try to give the gist. If I continue with Tamil, I don't know how long I'll go on and on.
existence. Continuously unbroken way manifests its conscious sovereignty in you, but the delusion you perceive is not the problem sourced or rooted in mind. It is experienced by mind, but sourced or rooted in body. So work on the body to manifest the conscious sovereignty. You may think what I spoke in Tamil seems to be completely different, and what I spoke in English seems to be completely different. I'll connect, explain. The truths I revealed in Tamil, the truths I'm revealing now in English are complementing each other. If you put the whole thing together, you will understand step by step how I gave the principles, unit principles, and methodology. Now I am giving you methodology. Work on the body. I think we can go for a long satsang. I'll give you more initiation and more understandings about this methodology, working on conscious sovereignty through your body, working on the real solution. And I am sorry for the yesterday, whatever I was telling us, Chandala and all that. If you guys are hurt, I am sorry, but what I said is true. I am backing out because I don't trust you guys will take it rightly. That's why I am backing out. Not that what I said is wrong. All Hindus who lost inspiration to be genius are Chandalas. You are a load on planet Earth. If I tell NRIs, they get angry. If I say all Hindus, nobody gets angry. That is the funny thing. NRIs are the two arrogant fellows because all the time when they go back home, the Indians behave like a begging. Na, oh, did you bring iPhone? Did you bring this gift, that gift? And so much pampered. These fellows have become so arrogant and they think their lifestyle is right. Your great-grandparents, grandparents, all of them gave you billions, and now you are having millions and you are proud about your millions. You lost billions. Realize that. Anyhow. Who cares whether you realize or not? I sincerely apologize if you are hurt by the word when I said you guys are Chandalas.
And here I am very clearly saying anyone, any Hindu who is not having the zeal to become genius is Chandala. Zeal to become genius is the nature, ecosystem of a Hindu. The reality of the Hindu, very DNA of the Hindu. அடே காவிரி பொன்னி அரிசியோட விளை முறையே நம்முடைய டிஎன்ஏவையே அவேக்கன் பண்ணி ஜீனியஸ் ஆக்குற சயின்ஸ் அப்பா. சோழ நாட்டு சோற்று அறிவும் பாண்டி நாட்டு முத்து அறிவும் சேர நாட்டு வேழத்து அறிவும் தொண்டை நாட்டு சான்றோன் செய்வதற்கே செய்யப்பட்ட அறிவு. சோழ நாட்டு சோற்று அறிவுன்னா வெறும் சோறு மட்டும் கிடையாது, காய்கறி அது சார்ந்த எல்லா உணவு மொத்தமும். பாண்டி நாட்டு முத்து அறிவுனா வெறும் முத்து மாத்திரம் கிடையாது, மொத்த கடல் சார்ந்த வாழ்வு அறிவு. சேர நாட்டு வேழத்து அறிவுனா வெறும் யானை பழக்கும் அறிவு மட்டுமல்ல, மொத்த காடு சார்ந்த அறிவு. இது எல்லாமே தொண்டை நாட்டு சான்றோன் செய்வதற்கே. ஞானிகளை, ஜீவன் முக்தர்களை, பிரபஞ்ச பேரறிவை வாழும் சர்வஞர்களை, சான்றோன் அப்படிங்கிற வார்த்தை சர்வஞன் தான். சர்வஞர்களை உருவாக்கும் அறிவியல். If you are a born Hindu, you being economically poor, tolerable. You being politically bound, slave, not having your own Hindu constitutional nation, not forgettable, forgivable. But you not having the appetite for being genius, unforgivable. That is like you losing your very core value. Hey. No. Zeal to become genius. I am giving you various thought currents in the whole Satsang. Listen to the Satsang again 2-3 times, so all that zigzag puzzles will fall in place. Because of the impossibilities exist
in the verbalization of my realization, I am giving multiple thought currents which seems to be unconnected. But if you listen to the satsang second time, third time, you will understand clearly everything. The whole puzzle is connected. It falls in place. सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्वः भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरकरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतय उमापतये पशुपतये नमो नमः सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेखं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः सर्वो वै रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु पुरुषो वै रुद्रस्तन्महो नमो नमः विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यत् सर्वोऽखेश रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु कद्रुद्राय प्रचेतसे नीयुष्टमाय तव्यसे वोचेमशन्तमहुहृदे सर्वोऽखेश रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु இருக்கும் இடத்தை விட்டு
இல்லாத இடம் தேடி எங்கெங்கோ அலைகின்றார் ஞான தங்கமே. இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி எங்கெங்கோ அலைகின்றார் ஞான தங்கமே. அவர் ஏதும் அறியாரடி ஞான தங்கமே. இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி எங்கெங்கோ அலைகின்றார் ஞான தங்கமே. அவர் ஏதும் அறியாரடி ஞான தங்கமே. உன்னையே நினைத்திருப்பான், உண்மையை தான் உரைப்பான், ஊருக்கு பகையாவான் ஞான தங்கமே. உன்னையே நினைத்திருப்பான், உண்மையை தான் உரைப்பான், ஊருக்கு பகையாவான் ஞான தங்கமே. அவன் ஊழ்வினை என்ன சொல்வேன் ஞான தங்கமே, ஞான தங்கமே. இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி எங்கெங்கோ அலைகின்றார் ஞான தங்கமே. அவர் ஏதும் அறியாரடி ஞான தங்கமே. நஞ்சினை நெஞ்சில் வைத்து நாவினில் அன்பு வைத்து, நஞ்சினை நெஞ்சில் வைத்து நாவினில் அன்பு வைத்து நல்லவன் போல் நடிப்பான் ஞான தங்கமே. நஞ்சினை நெஞ்சில் வைத்து நாவினில் அன்பு வைத்து நல்லவன் போல் நடிப்பான் ஞான தங்கமே. அவன் நாடகம் என்ன சொல்வேன் ஞான தங்கமே, ஞான தங்கமே. இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி எங்கெங்கோ அலைகின்றார் ஞான தங்கமே. அவர் ஏதும் அறியாரடி ஞான தங்கமே. கொண்டுக்கென்றே அலைவான், கேலிக்கு ஆளாவான், கண்டு கொள்வாய் அவனை ஞான தங்கமே. கொண்டுக்கென்றே அலைவான், கேலிக்கு ஆளாவான், கண்டு கொள்வாய் அவனை ஞான தங்கமே. அவன் கடவுளில் பாதியடி ஞான தங்கமே, ஞான தங்கமே. இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி எங்கெங்கோ அலைகின்றார் ஞான தங்கமே. அவர் ஏதும் அறியாரடி ஞான தங்கமே. பிள்ளையை கிள்ளி விட்டு தொட்டிலை ஆட்டிவிட்டு, பிள்ளையை கிள்ளி விட்டு தொட்டிலை ஆட்டிவிட்டு தள்ளி நின்றே சிரிப்பார் ஞான தங்கமே. பிள்ளையை கிள்ளி விட்டு தொட்டிலை ஆட்டிவிட்டு தள்ளி நின்றே சிரிப்பான் ஞான தங்கமே. அவன்தான் தரணியை படைத்தாண்டி ஞான தங்கமே, ஞான தங்கமே. இருக்கும் இடத்தை விட்டு இல்லாத இடம் தேடி எங்கெங்கோ அலைகின்றார் ஞான தங்கமே. அவர் ஏதும் அறியாரடி ஞான தங்கமே. मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे शंकर नाथ रे, मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। शंभोनाथ रे शंकर नाथ रे,
तेरा नाम है तारनहारा, कि तू ही है पालनहारा। भोलेनाथ रे, शंकर नाथ रे, मेरे साथ रे, तू मेरे साथ रे। तमाम सृष्टि का सार तू है, विकार तू निर्विकार तू है। कहूँ क्या बारे में तेरे भोले, असीम तू है अपार तू है। जुबां पे शंभो है वास तेरा, निगाह में भी निवास तेरा। समाए दिल में है तेरी सूरत, वजूद मुझ में है खास तेरा। गंगा सोहे जिसके केशा, करता मंगल जो हमेशा। भोलेनाथ रे, शंकर नाथ रे, तू ही त्रिपुरारी कैलाशी, तू ही दुख भंजन अविनाशी। शंभोनाथ रे, शंकर नाथ रे, मेरा भोला है भंडारी, जिसे पूजे दुनिया सारी। भोलेनाथ रे, शंकर नाथ रे, मेरे साथ रे, तू मेरे साथ रे। उदासियों को मिटा दिया है, चिराग दिल में जला दिया है। हमेशा से भोलेनाथ तूने सुख का रास्ता दिखा दिया है। नहीं है कोई सिवाय तेरे, बने हैं हम तो बनाए तेरे। अगम भी तू है, सुगम भी तू है खेल ये सब रचाए तेरे। पीकर खुद ही विष का प्याला, दुनिया को अमृत दे डाला। भोलेनाथ रे, शंकर नाथ रे, कुल सृष्टि का चक्र चलाए, बिन गौरा आधा कहलाए। शंभोनाथ रे, शंकर नाथ रे, मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे, शंकर नाथ रे, मेरे साथ रे, तू मेरे साथ रे। नमामि परमेश्वराय शंकर, नमामि सर्वेश्वराय शंकर, नमामि योगेश्वराय शंकर, नमामि भुवनेश्वराय शंकर। मेरा भोला है भंडारी, करे नमामि सर्वेश्वराय। भोले नमामि योगेश्वराय शंकर, नमामि भुवनेश्वराय शंकर, नमामि भुवनेश्वराय। मेरे साथ रे, तू मेरे साथ रे, मेरे साथ रे, तू मेरे साथ रे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ नमः शिवाय। जयति जयति जय महादेव, त्रिपुरा देवों के देव। जयति जयति जय महादेव, त्रिपुरारी जय जय देवों के देव। नीलकंठ कैलाशवासी दया करो तुम, हे गौरी शंकर बसते मन अंतर, जपता निरंतर शिव शंकरा। जयति जयति जय महादेव, त्रिपुरारी जय जय देवों के देव। जयति जयति जय महादेव, त्रिपुरारी जय जय देवों के देव। शिव शंकरा, शिव शंकरा, शिव शंकरा, शिव शंकरा।
नागेश्वर सुन, महाकालेश्वर सुन, सुन कैलाशपति शंभो। घट घट वासी तुम हो अविनाशी तुम संसारपति शंभो। लोभ मोह माया है घेरे, तेरी कृपा से मिटते अंधेरे, होते सवेरे एक तुम ही मेरे शिव शंकरा। जयति जयति जय महादेव, त्रिपुरारी जय जय देवों के देव। जयति जयति जय महादेव, त्रिपुरारी जय जय देवों के देव। जग झूठा है, धीरज टूटा है, अपने चरण में मुझे घर दो। तन मन की मेरी चादर मैली है, गंगाधर पावन कर दो। तीन लोकों के तुम हो स्वामी, मैं प्राण अपने कर दूं निछावर। मुझ पे दया कर, मैं बोलूं हर हर शिव शंकर। जयति जय महादेव, त्रिपुरारी जय जय देवों के देव। जयति जयति जय महादेव, त्रिपुरारी जय जय देवों के देव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव बन्धनान्, मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। शोभितलिङ्गम् जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। प्रवरार्चितलिङ्गम् कामदहन करुणाकरलिङ्गम् रावणदर्पविनाशनलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। सर्वसुगन्धसुलेपितलिङ्गम् बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गम् सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। मणिभूषितलिङ्गम् मणिपतिवेष्टितशोभितलिङ्गम्
सदा शिवलिङ्गम् चन्दनलेपितलिङ्गम् पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् सञ्चितपापविनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चितसेवितलिङ्गम् भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गम् दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदारिद्र्यविनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय सुरगुरु सुरवर पूजितलिङ्गम् सुरवन पुष्पसरार्चितलिङ्गम् परात्परम् परमात्मकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् ॐ नमः शिवाय शिवलिङ्गम् In the chambers of my heart, a shrine I have for thee. Come, O Lord, come, O light, come thou dwell in me. Lord Muruga, London Muruga, Lord Muruga, London Muruga. In the chambers of my heart, a shrine I have for thee. Come, O Lord, come, O light, come thou dwell in me. In the chambers of my heart, a shrine I have for thee. Come, O Lord, come, O light, come thou dwell in me. Lord Muruga, London Muruga, Lord Muruga, London Muruga. The candles of my love are burning bright for thee. The candles of my love are burning bright for thee. Come, O Lord, come, O light, come thou dwell in me. The blossom of my soul I offer unto thee. The blossom of my soul I offer unto thee. Come, O Lord, come, O light, come thou dwell in me. Come, O Lord, come, O light, come thou dwell in me. In the chambers of my heart, the shrine I have for thee. Come, O Lord, come, O light, come thou dwell in me.
silent communion, I watch and wait for thee. In silent communion, I watch and wait for thee. Come, O Lord, come, O life, come thou dwell in me. Too little eyes to look to God, too little ears to hear His praise. Too little eyes to look to God, too little ears to hear His face. Too little legs to walk His way, too little hands to work His will. Too little legs to walk His way, too little hands to work His will. One little heart to love Him still, one little heart to love Him still. In the chambers of my heart, the shrine I have for thee. Come, O Lord, come, O life, come thou dwell in me. Lord Muruga, London Muruga, Lord Muruga, London Muruga. Come, O Lord, come, O life, come thou dwell in me. Come thou dwell in me. Come thou dwell in me. Siva Siva Teligila Ruva, Siva Siva Vayuvunde Dulladanga. Siva Siva Teligila Ruva, Siva Siva Vayuvunde Dulladanga. Siva Siva Vaya Telivinul Vallaga, Siva Siva Vayuvunde Tiruvarulame. Siva Siva Vaya Telivinul Vallaga, Siva Siva Vayuvunde Tiruvarulame. As I bring silence to focus, I search for Parabrahman like the lotus. Displace darkness and pray, Vinayaka, embrace my soul. Awaken the Kundalini, my Lord, take control. Cause I really don't wanna just keep on falling down. It's my supreme Lord Shiva, save me now. Enlighten me like the 63-9 Marga. Grace me Saiva Siddhantam like Meganda. Sivaya Namah, Lord, bring me back home. Come as Lord Krishna, show me Vishwarupa. My Lord Muruga, you are one and the same. Arumugangal within the third eye flame. My Amma, divine mother, Parasakti. Without you, how can I or anything be? As Anavam shatters to you, I surrender. My Lord Nanda Raja, the cosmic dancer. Seeing you dance, Sarvam Sivamayam at every glance. Lord, I'm seeing you dance, Sarvam Sivamayam at every glance. Siva Siva Teligila Ruva, Siva Siva Vayuvunde Dulladanga. Siva Siva Teligila Ruva, Siva Siva Vayuvunde Dulladanga. Siva Siva Vaya Telivinul Vallaga, Siva Siva Vayuvunde Tiruvarulame. Siva Siva Vaya Telivinul Vallaga, Siva Siva Vayuvunde Tiruvarulame. மாசாற்றையொதி மலர்ந்த மணி சுடரே, நீ இன்றியது திருமை தீமை உடனே. கலியுக பகவதே சிவனை உடனே என்னை ஆட்கொள்வாயாக. திருவமத்தின் மனதை பூரி தருள்வாயாக. தப்பட்டை முறை பெற்றாம் நிரந்தரம் முந்தரி சண்ட மோட்சம் அணையும் இந்த நட்சத்திரம். மூர்த்திகள் விஷ்ணு பிரம்மா உன் உள்ளடக்கம் வாழ்த்திட வேண்டும் ஏனெனில் இந்த தொடக்கம். நடனம் நர்த்தனம் இனி ஆடும் பொழுது சிவலோகம் நடுங்கும் திப்பொரு வெடிக்கும். தர்ம சங்கடம் தீரும் பேராலை வரட்டும் நான் தயார் நிலை. மரண பயம் இனி இல்லை அவள் நீ காவல். கண்கள் உன்னை காண அவள் நிழல் போல தொடரு. இப்பாடல் பொழுது வேண்டுமே பாவம் மன்னிப்பு வேறொன்றும் இல்லை. நிலைமை மாற வேண்டும் என்பார்கள் உன் தாள் சரணம். ईशान सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानाम् ब्रह्मादिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्. முக்கண்ணு
உடையானே முள பொருளே காத்திருந்த நாள் பல கடவுளே கைலாயம் வர என் மேல் முறையீடு நிலகண்டா திவ்ய தரிசனம் கொடுச்சினம் கொண்ட தமிழ் மகன் இசைப்படையுடன் நடைபொடும் இவன் வினை பல கண்டேன் துணையாய் உனை கொண்டேன் விட்டு கட்டை சர்ச்சைகள் பல உண்டு இனி என் மனதில் நீ நின்று கொடியவனை கொன்று வென்று அர்த்தநாரேஸ்வரா உடல் முழுதும் திருநீரு கங்காதர கடல் நதிகள் உன்னோடு நவரச தாண்டவம் திரிசூலம் கைலாயம் உன்வசம் தோடுடைய செவியோனே எனை அருள்வாயாக சிவனே திருச்சிற்றம்பலம் சிவ சிவ என்றே தெளிகிலர் ஊம சிவ சிவ வாயுவும் தேர்ந்துள்ளடங்க சிவ சிவ என்றே தெளிகிலர் ஊம சிவ சிவ வாயுவும் தேர்ந்துள்ளடங்க சிவவாய தெளிவினுள் உள்ளாக சிவ சிவவாகும் திருவருளாமே சிவ சிவவாய தெளிவினுள் உள்ளாக சிவ சிவவாகும் திருவருளாமே as living manifestation, complete manifestation of Paramashiva. I bless you all. Let's all radiate with integrity, collective integrity, authenticity, responsibility, enriching, passing, living Paramadvaitam, the Shuddhadvaita Saivam, the state, space, powers, being, superconsciousness, and Kailasa of Paramashiva. Paramashivoham, Om Nithyananda Paramashivoham, the eternal bliss Nithyananda. Thank you. Be blissful. श्रीकैलासोन्नतद्वादशान्तश्यामला पीठारूढ
श्रीमीनाक्षि सुन्दरेश्वरा भिन्नस्वरूप परशिवपुत्र रत्न कुमार गुरुमण्यतुल्यावतार श्रीपार्वती स्तन्यपानलब्ध दिव्यज्ञान विश्रुत सकल निगमागम सारभूत द्राविड वेद प्रवक्त्रे श्रीमत्परमशिव करुणा समधिगत मुक्तामय चतुरश्रयान गीयमान छत्र चामर श्रीचिह्न काहलादि समस्त बिरदावल्यलङ्कृत ज्ञान विज्ञान चक्रवर्ती सर्वजन संघ सद्यो निर्वाण दीक्षा व्ययापवर्ग वर्ष विश्राण जीमूत परमत कलभ केसरी शैव सिद्धांत स्थापनाचार्य श्रीराजाधिराज पांड्य महाराज गुरु क्षपण शाक्यादि महांधकार निवारण ज्ञान भानु वीक्षणानर्हार्ह ध्वजोच्छेदन पूर्वक श्रीमद्वृषभध्वज स्थापक शैव समय कर्तृ सर्वज्ञ पीठारूढ़ श्री जगद्गुरु श्री ज्ञान संबंध देशिक स्वामी वागीश सुंदर माणिक्य वाचक स्वामिनाम् अवभूत श्री ज्ञान संबंध स्वामी पुनरुद्धृत श्यामला पीठ सर्वज्ञ पीठ त्रिनवत्युत्तर द्विशततम गुरु महासन्निधान अरुणगिरि योगीश्वर परंपरागत अरुणाचल सर्वज्ञ पीठ गुरु महासन्निधान कैलास परंपरागत कांची कैलास सर्वज्ञ पीठ त्रयस्त्रिंशदुत्तर द्विशततम गुरु महासन् Guruvandanam. Nithyanandam Paramasukhanam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasadasham Tattvamasyaadilakshayam Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Let's go through the disclaimers. Security measures. No photography, video, audio recording. Important cautions. Please be aware of the important cautions. Let's hear from Bhagwan himself explaining what is power manifestation. All the 25 states of consciousness, when they happen in you, due to your chemicals and hormones ups and downs, it is powerlessness. When it happens in you, out of your free will and consciousness, it is powerfulness. That's all. When you fall into sleep, it is powerlessness. When you enter into sleep, it is powerfulness. When you fall into dream, it is powerlessness. When you decide to dream, it is powerfulness. So I have added the ultimate powerfulness, Turyatita, in your whole being and doing, manifest all the powers. Understand, power manifestation is nothing but cognitive shift. It is not work. It is cognitive shift. Understand? It is just cognitive shift.
It's not work. Work is a 4-letter word. Power manifestation is cognitive shift, playing with life, playing with being alive. Bhagavan beautifully gave us powerful cognition, initiation, darshan, and making us manifest the powers of Paramashiva, experiencing that oneness with Paramashiva, Shaktipada, Shaktinipada. The science of power manifestation. Power manifestation is the cognitive shift from what we understand as our body and mind and what Bhagavan is manifesting through us as reality. The Pati himself merging into the Pati as oneness and forgetting even that we are merging, that Parama Advaita space. Bhagavan beautifully gives us that cognitive shift when we manifest the powers, removing all that we are stuck and experiencing the ultimate oneness with Paramashiva. It is a science, and that is why the pramanas are given, evidences are given for us to understand that each one of us can manifest all the powers of Paramashiva, becoming the genius and living the conscious sovereignty as our life. The Shastra Pramana, the scriptural reference to the beautiful space of power manifestation, the eternal unchangeable truth revealed in the source scriptures, the Vedas and the Agamas, Apta Pramanas, millions of Aptas who have experienced and they have manifested the powers of Paramashiva. They are the authority of Hinduism. They are the Rishis, Munis, Ganas, Nayanamas, Alvars, Siddhas and more. All their power manifestation is also authentic, time-tested, scientific and foolproof, and they map to the Shastra Pramana. Atma Pramana, Bhagavan's very own Leelas, account of His Divine Holiness, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, this millennium's avatar's personal experience of each power manifestation. By playing the Leela, he showcased us how a human can have a superconscious breakthrough, experiencing the Shaktipada, Shaktinipada, and conscious sovereignty as their life and manifesting their life as genius. Shakshi Pramanas, the experience of the millions of disciple devotees, followers all around the world, manifesting the powers of Paramashiva. Beautifully, Bhagavan says, whoever comes to the Kailash courtyard, I myself will manifest through them as their reality. Pratyaksha Pramana, the scientific study measuring the effect of being in the enlightened state. Bhagavan beautifully says, there is no mind, there is no thoughts. The delusion is created by all the physical related toxin in our body, and removing that toxin we can experience the pure consciousness which reflects in our brain as reality, and that could be the ultimate space of oneness with Paramashiva. The Shastra Pramana from the eternal unchangeable truth revealed in the source scriptures as Vedas and Agamas. This is from Vijnana Bhairava Tantra. It's a method. How you can experience the science of power manifestation is a method. And this method, Bhagavan beautifully gives us from the Vijnana Bhairava Tantra. Vijnana, consciousness. Bhairava, one who goes beyond the mind, the delusion, and experience consciousness. And Tantra is the method to do that. Bhagavan beautifully says, all the 25 states that we experience, 25 beautiful state that comes out of all the creation, maintenance, sustenance, and delusion and liberation. The 4 that we relate to, except for the delusion, we do not relate to our body. And when we start understanding that it is our body that is manifesting that. A simple example, Bhagavan beautifully says, how when we get hurt, we don't say the body got hurt. We know the body is growing, the body is maturing. But when we get hurt, we don't say body is getting hurt. We say I am getting hurt. That's because we are still in the delusion of getting hurt. Body or the mind does not get hurt because it does not exist. The body exists in the way we perceive it. And we perceive it as matter where we get to be the struggling space. Bhagavan Paramashiva beautifully says in the Shastra Pramana,
Vijnana Bhairava Tantra, Sutra 120, Dharana 95. वर्तयेत् तज्ज्ञानं चित्तसहितं देवी शून्यालयो भवेत् क्वचिद्वस्तुनि विन्यस्य शनैर्दृष्टिं निवर्तयेत् तज्ज्ञानं चित्तसहितं देवी शून्यालयो भवेत्. Bhagavan Paramashiva says, having fixed one's eyes on a particular object, one should slowly withdraw the sight from that object as well as slowly eliminate the knowledge of that object along with the thoughts and impression of it, O Devi. Then one abides in Sunya, the state where there is nothing other than this exists, which is the state of all-inclusive and infinity. Bhagavan beautifully says how we experience the oneness with Paramashiva, we start manifesting the powers of Paramashiva. He explains with a beautiful Tirumular verses that he has experienced and he has given us as instruction for us to experience the oneness with Paramashiva, the pure oneness that we understanding and we merging and we forgetting that we have merged. The Advaita that Bhagavan beautifully said, how the Pasu becomes Pati, dropping the Pasa, becomes Advaita, Dvaita, and the Pasu and Pati both merging into the Pati becomes the Advaita, and how the whole context of merging itself disappears, Paramadvaita starts happening, the oneness, the quantum space, how we exist as reality. The beautiful space of oneness starts manifesting. When Saint Jnaneshwar's father, he was a sannyasi actually, and his guru says, drop the sannyasam and go and become grahastha. 4 beings who are enlightened beings need to be born and only you can take care of that. And he chooses the women also and blesses him. He goes and gets married. The whole village shuns him because after sannyas, he is said to be married. But he gives birth to 4 great souls who are enlightened beings. But because of the village shuns him and tells him to commit suicide, he goes and takes the Jala Samadhi. He goes into the water with his wife. And the 4 beautiful kids, and one of them, the second one being Saint Jnaneshwar, he goes to learn from the Pandit and says, I want to learn the greater sense and science. They ask, what is that you want to learn? And they make fun of him. He says, I want to be a Brahmin and learn the Brahman. They say, what do you know about the Brahman? He says, the beautiful Vedas that we need to learn. And they say, okay, if you want first prove, like go and talk to the buffalo. If the buffalo answers, I can teach you. And simply when he starts chanting, they close his mouth. When he starts chanting the Vedas, they close his mouth and the continuous verses are sung by the buffalo. Muslim. And simply they all surrender to him, seeing the awe, how he became oneness with the bull. And the bull starts chanting the whole science of Vedas and simply surrendered. And they even bought the bull and gave it to him, because if the bull is supposed to be with the Muslim, it won't be right, and it is there with them and correcting them, it is even worse. So they got the bull and gave it to him. The bull has supposed to be sitting with him, and when he's writing the scriptures, singing the whole scriptures, the ultimatum starts happening, the genius, how they lived beyond the logical lifestyle, and they was able to manifest any degree of level of manifestation as their life, whether it being a wealth or whether being the knowledge. They were simply able to download the higher science of reality as their regular lifestyle. That science have been lost, and Bhagavan is reviving through the science of our manifestation. All of us can experience that science when we understand the greater reality what Bhagavan is giving us. Today we are going to have the beautiful science of our manifestation of silicon, raising the temperature of the silicon. Here the devotee has beautifully said how not only raising, they have increased the battery also charge in the silicon. And let's hear to Bhagavan's
initiation in the courtyard for the silicon power. Doing. Then I decided, let me convert this into software and initiate as a power to everyone. Very casually only I did. And also by tomorrow you guys will be having a software. I'm preparing it. Any battery you just hold in your hand, it will be charged. Any battery. From the air, it will produce energy. Actually, I have done it already. I'm converting that into a software. That work is going on. Maybe today, after initiation, I'll be in Samadhi. That time I'll finish that software work. Actually, whenever I'm in Samadhi, I do all this software writing. This power software writing. And I have also tightened and closed all the loops, loose ends in this rain software. See, rain is related to length, breadth, depth, all the three. It was too much for many of you guys to swallow yesterday. It was too strong. So I have completed all the, tightened all the loose ends. Today you guys will see it really becomes 100% success. The rain power, the power over the Vatavarana, after tightening all the loose ends. That is one. Second, any gadgets which runs electrically, electronically, you will be able to control it by will. Operate it, do anything you want with will. Two things. This Jnananjanam I will send it, all of you have. And after having, I'll initiate you guys. Then, the first step, where you are supposed to bring rain, write that, keep it under the Krishna Shila, give instruction and leave it. Leave it for 42 minutes. That time don't waste, start playing with the gadgets. Give the instruction and keep the Krishna Shila. Once you give the instruction, that is enough. It does not need to be constantly followed up. You only need to follow up that place, what is happening there. Then pick up any electronic objects you want to play, just put it on the Krishna Shila. Let the Nithyananda Paramashivam participants ask what the Balasant should do. You pen down the instruction, your request. The Balasant will do that. You give that instruction, it will do. Any object. It does not need to be only Balasant's objects, Balasant's iPhones. You keep your iPhone, they will open it. It will open, it will get switched on. It will download the apps or delete whatever you want. Whatever you want, you write and give them. Always all your requests should be in writing. And then after they perform, you tick or cancel. Any command, only 3 minutes. If it takes more than 3 minutes, cancel. Means they are not done it. Go for the next command. Any command only maximum 3 minutes. The rain only 42 minutes. If it is more than 42 minutes, crash. It does not happen. Go for the next. Second, start the next phase. Understand? So that is the way the fluttering will settle down. And it will become part of your biomemory. There were some of the loose ends. Means, I should say, it was too much for your biomemory to grasp. It was too big bite. So many of the biomemories, it got stuck in the throat and unable to digest. First of all, even you are not able to, many of you guys are not able to grasp that it is possible. Beautifully, Bhagwan gave us the initiation, the understanding, the clarity, how the power manifestation happens as silicon. And he himself has manifested many times. Just if he touches the computer, we have seen the computer switch on and start using it till the time it is finished. Once the presentation finishes, then simply it switches off. We have seen that beautiful, all the leelas Bhagwan has played. Now let's get to the guidelines and start manifesting the power of silicon. If you have a video camera, you can use it to record the whole thing. And if you have the Kantamala, there'll be Jnananjan in your locket. You can apply in your third eye and your temples. The whole gadget temperature, whatever you are experiencing, you're going to raise the temperature of the gadgets. That should be very easy with the heat around. No. It is only from the conscious space of conscious sovereignty we are going to increase. It can be a battery increase, it can be the temperature increase, or it can switch on by itself. Now you're going to close all the apps. Take a screenshot of after you close the apps so that you know the percentage of the battery. You know it's completely switched off. There's no way anything externally it's connected. So you don't create any self-doubt. If the kid was 5 years and you teach them, or 2 years and you teach them,
a black color as blue, they will simply learn it. They will not have even doubt to ask you, where did you learn? How did you learn? Can you tell me the reference where it is written, it is blue? Nothing. They just simply learn and cognize it. That is why it is called absorbent mind. When you are in the power manifestation space, also be in that beautiful space of simple integrity, simple obedience. Just surrender your identity. Bhagavan beautifully says the identity is which creates all the confusion, and that is created only by the lower three chakras, which is the delusion, which is only the physical. When we cleanse our body completely, simply we can consciousness as reality. He says everything is just physical. When you detox the body and do the yoga, you align to the higher space, and simply you can manifest the higher reality. And here beautifully Bhagavan gives us how we can experience the oneness in step by step in the instruction. First, let's set up the gadget and be very clear. If you manifested any temperature increase and it is 5 to 10 units increase, or the charge increase in the battery 5 to 10 units, that's great. You have manifested the powers. But only if you're feeling the Kundalini energy or body temperature increases, you have started manifesting. If you feel you have not manifested any powers, go on sharing others' manifestation, power manifestation. Simply you will start manifesting more powers. Causing is the best way to realize your own identity, because your identity is very stubborn. When you cause others to manifest, you will simply start manifesting that reality. Bhagavan beautifully says, I myself will be there whenever you're enriching and causing to manifest your reality. And let's start the instruction, get into the meditation, deep space of oneness, that we are now in complete bliss. Bhagavan calls the bliss as lubricant. So sit straight with your head, neck and spine in a straight line. Visualize Bhagavan. I don't even have to say that. I think you're all blissed out. Visualize Paramashiva in your third eye, in your inner space. Hold only Bhagavan words and all the powerful cognition that he spoke, and so beautifully like a mala, he just messaged everything to other and putting everything in a place. And how continuously holding that inner space, seeking that inner space, you will recognize that inner space, who you are as Paramashiva. The recognition comes out of the search, and the recognition is blessed continuously for us. When we search and we click with it, we simply cognize it as reality. That is what Bhagavan beautifully said. How we can experience that oneness with Paramashiva, we can manifest the conscious sovereignty as our reality. Absolute unclutching from any other thought, because the mind is not there. Where is the question of thoughts? You just have a body created by your consciousness, and merge that also when you sleep in a deep sleep. One thing everybody is happy about, the whole world, nobody says I can be not happy, is when you deep sleep, when you are in the space of Paramashiva. The same Paramashiva, if I can go anytime consciously without sleeping, I can start experiencing the ultimate in awareness. That is the most beautiful thing. So consciously drop your thoughts and be only with the thoughts of Paramashiva, and only with the thoughts of the cognition that Bhagavan spoke, and continuously chant the Mahavakya. When you chant the mantra, you raise into yourself and start merging into the space of oneness with Paramashiva. When you chant from your navel center, the umbilical cord that connects you, you simply merge into the real Paramashiva space and manifest the higher reality. Let's entangle with Bhagavan in the quantum reality and simply merge into him by chanting the Mahavakya and experiencing the conscious sovereignty as our reality, and manifest the power of silicon. Let's get into the deep meditation to experience the oneness with Paramashiva. Start chanting the Mahavakya intensely and with the intense listening. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om
नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Vani open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Vani open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Om
Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda. So beautiful how Bhagwan is giving the prasada. If you go to a temple and receive that beautiful space, Bhagwan said, when you go to darshan, you go near him with so many problems and then you forget what you even want to say and the delusion is gone. So you don't have any memory of anything and we are simply blissed out when we come out of darshan. And for few days we stay in that, forgetting even there was anything that ever happened in our life, like the problems that we think that is bothering us. Such a beautiful space, Shaktipada, Shaktinipada, simply happens when you go into the presence of Bhagwan. Bhagwan starts manifesting in you as reality. And when you see that as your physical reality, as manifestation, you know the science of manifestation, science of creating Bhagwan and merging into Bhagwan as oneness, the genius that Bhagwan is speaking. You are the genius when you manifest the science of power manifestation. That is what is power manifestation is all about. How he does in the Gurukul. For 2 hours every day, they have the power manifestation sessions, they have Vakya Sadas, and they have beautiful, powerful cognition sessions where they discuss how they understood all these great science into reality. When they do that every single day, they merge into the oneness and manifest as the ultimate reality, becoming the genius. They just flare in anything they do and manifest the highest possibility as their lifestyle. And this is true whether it is health, whether it is relation that is causing, or whether it is career, anything they have. Whatever they take up as their reality, they are able to manifest the highest possibility. Not by doing anything, planning anything, but in Shaktipada, everything falls in place for them. It's not you run behind something and you get something. It is how you make things fall in place as your reality. That is genius. You don't struggle for it. When you struggle, it's not called genius. It just happens to you. And how did that happens is the science of power manifestation. Bhagwan beautifully gives us the Shaktipada and Shaktinipada and makes us manifest, do the homework, do the reality check, whether we have understood the cognized as our reality is the power manifestation session. Here, if you're manifested, you can go ahead and share it in the social media where you are connected. And we'll have one more cycle of this power. Why should I manifest? It's not for me. I don't think I'm manifesting. If you're breathing, Bhagwan says, you are part of the genius. And you can experience the genius when you start manifesting the powers. Only when you start manifesting, like when Bhagwan manifests powers of healing, of sarvanyatva, of everything, then you recognize Bhagwan. That's how we recognize the great saint.
And when you want to recognize yourself, you have to manifest the powers. And that happens when you surrender your doubts, your identity, your laziness, your boredom, everything, and then you experience the ultimate. So few minutes, put away your gadgets apart from recording, put away your mind apart from cognizing Paramashiva, and only in the space of Paramashiva, melting in Paramashiva, let's have one more cycle. Sit very beautifully in the oneness space, relaxed and completely, that you don't have anything to do. You're a $1 trillion kid. You are the Brahmanya Bahuputratam right here as God and goddesses. Wake up to that reality. Sit as Para Shakti with 25 heads and 75 eyes and 50 hands alive, and experience the oneness and simply understand you are Paramashiva and you are Parashakti, manifesting the powers of Paramashiva. You don't have to feel low or something that you need, but you are the manifester. You are the manifester. You are the manager or director or whatever you call it in the outer world. You are that to manifest your reality. Whatever reality, how these great saints have manifested phenomenal things. Just drinking the whole oceans or moving the mountains or carrying the mountains. That is genius. That is what Bhagavan is saying. And why are we not experiencing that if the millions of people are experiencing? There's something that we can also experience when we give up our identity, merge into the space of Paramashiva. Let's sit with that and start chanting deeply, connecting to Paramashiva in the deep oneness space. Merging into Paramashiva is what manifesting his powers. So let's start chanting deeply, intensely, your whole being vibrating with it, and simply merging into the Paramashiva space, experiencing the oneness and manifesting the powers of silicon. Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amritapur, let the Vani open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amritapur, let the Vani open up, manifest in all of us.
Paramashivoham, 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 Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eye. Om Nithyananda Paramashivam. 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 Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Paramashivoham, Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Om Nithyananda Paramashivam. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. So beautiful. All that you have experienced, now please go ahead and share with the world. Why is sharing so important? Sharing is nothing but causing your reality.
and more you share the powerful cognition, simply your fluttering just settles down and manifests as powers. It is always easy to find a fault with others than ourselves. We can say that person is very angry, this person is very sad. That's nothing but the reflection of us. There is no other person. That's what Bhagavan says. Everything that is a delusion, that something other than you exists. Everything is a version of you. That is what is the beautiful space of oneness. And we recognize from our lenses what that person is. And then we perceive it like that. Bhagavan says the difference between you and me. I see the mountain, you see the mountain. A mountain is a mountain for me, but for us a mountain is huge. It's got rocky mountain, or the characteristics. I've been there in the mountain when I was small. The impression, knowledge and attributes that we carry in each of the identities is the only difference between you and we and Paramashiva. The only space. When we drop that, we simply manifest the pure reality. And how do we drop that? By again and again enriching that we are Paramashiva. Once you go on saying that you are Paramashiva, you become that. The worm keeps seeing the bee, and the bee, it turns out to be become the bee just by seeing the bee constantly. That is what happens. Constantly, Prahlada chanted Vishnu as everything. Vishnu is what he sees, Vishnu is what he eats, Vishnu is what he experiences. Can I live in the outer world with such a context? Of course you can. Janaka was an emperor ruling the kingdom, living that space. Krishna, Avatar, Rama Avatar, they lived that to showcase to the world, not just living an ordinary life, but as geniuses, living the extraordinary emperors as enlightened beings. We have lost the science, and we can experience that science again by beautifully doing the enriching and causing. If you have manifested, that's great. You go ahead and share what you have manifested. You have powerful cognition, go ahead and share that. If you do not have it, go to Kailash Kotiyar Manifesting Path page and you can share. Thousands of people have manifested and shared. Go ahead and like that and share that. Tell yourself that I am in the space of completion and I am in the space of manifesting powers. I am Paramashiva, and go ahead and share it. You will simply cause your reality. Bhagavan is giving simple remedies to cause abundance, auspiciousness and genius. Conscious sovereignty as our reality. But we need simple integrity and simple obedience to start manifesting even that. So if you see a dollar sign, I see so many of them offering to Bhagavan's lotus feet, gratitude. That's so beautiful. Even make a video. If you really have gratitude, make a video of each of the powerful cognition, what you understand. In Hinduism, we don't evaluate the Guru and appreciate the Guru. We only transform us and share that transformation with the Guru as our gift to the Guru. That is what he is looking for when he delivers the great signs. So when we offer that as in the gratitude, that will be the most beautiful space, and ask him with the deep yearning to make that space as your reality. So let's surrender all this powerful cognition and power manifestation to Bhagavan's lotus feet, thanking Bhagavan for all this showering, and not just showering, making us more and more conscious of the Paramashiva space in each of us. And with a deep gratitude and thanking each one of you here, who hundreds of you sitting together and manifesting the great powers of Paramashiva, becoming of the genius. That is the most beautiful thing. Do Anga Pradakshina of yourself. Thank yourself that you are in simple integrity and simple obedience of Guru. And let's surrender all that we know to Bhagavan's lotus feet and end this session with a deep gratitude to Bhagavan with the Purna Mantra. Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudashyate Purnasya Purnamataya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat Sarvam Bhagavate Sri Nithyananda Paramashivam Paduka Arpanamastu.
Om Nithyanandam. Thank you so much. See you again in the next after Satsang in next Kailash Kotiyat manifesting past session. Thank you, Nithyanandam.